log, Charleston Fire Department. It takes a certain calling to voluntarily run into the middle of a fire. Rescue people. Looks like they kept up that spirit. Examination will begin in 15 seconds. Checkpoint activated. Checkpoint activated. Return to start. Congratulations, applicant. Please access terminal to initiate final examination. Greetings, applicant. Congratulations on your progress thus far. Human, and you're in.
breather. Applicant detected. Kit ticket issued. Please. Prove you can put it to good use. Suit up, strap in, and move outward. Este gameplay foi uma oportunidade que eu quis dar ao jogo, porque já fui bastante fã da série Fallout. É um jogo com problemas de frame rate, com problemas de texturas, em que os inimigos fazem spawn à nossa frente. Às vezes as animações não são despoletadas e os inimigos vão na vossa direção completamente inertes, a deslocarem-se pelo cenário ou a atravessarem o cenário. Problemas com os servidores são constantes. Há um pedacinho neste gameplay que vocês devem ter-se apercebido, em que eu fui desconectado do servidor e quando regressei ao jogo, regressei ao início de uma quest, já tinha passado por pelo menos 1 ou 2 cenários e cumprido 1 ou 2 objetivos. Perdi o meu inventário e as minhas estatísticas. É um jogo que é essencialmente um Fallout 4 com muitos ingredientes retirados. Não há NPCs, não há pessoas controladas pelo computador para nos dar missões, há muito poucos vendedores espalhados pelo cenário também. O cenário é super vazio, não existe uma maneira segura de evitarmos o PVP. A partir do nível 5, se alguém a nível 40, digamos, ou superior, decidir que é mais divertido andar atrás de noobs e a matá-los sistematicamente, isso vai acontecer convosco. E é possível obter alguma diversão com o jogo. Joguei um pedaço com o meu grande amigo o Vasco Mateus. Temos as nossas contas Xbox partilhadas. Felizmente foi ele que decidiu comprar o jogo. Divertimos-nos um bocado, porquê? Porque não é um ponto a favor do jogo dizer que o jogo é mais divertido se vocês jogarem com amigos. Qualquer jogo, qualquer coisa é mais divertida se vocês a fizerem com um amigo. Quando aconteciam bugs nós ríamos do jogo os dois, e a construir cooperativamente o nosso acampamento ser invadido por outros jogadores e vermos o nosso acampamento a ser destruído enquanto tentávamos defender. Tocarmos instrumentos que estavam colocados algures pelo meio do cenário, como consegui registrar aqui neste pequeno vídeo. Aquele componente que também vem do 4, de construirmos um acampamento e de irmos adquirindo os projetos no cenário e como recompensa das quests, para depois conseguirmos construir mais mesas de crafting ou armários. Enfim, o jogo tem essa componente. Está um bocado mal feita, porque é preciso primeiro terem uma zona plana, afastada de qualquer cidade ou estrada, ou seja como for, para vocês começarem a construir o vosso acampamento, e depois, por cima disso, há muitos problemas de clipping, em que vocês querem assentar o vosso acampamento, mas ele embate ou num rochedo, numa folha de uma árvore que já lá está. É pena com um jogo vindo da Bethesda, que ainda agora teve relativamente algum sucesso com o MMO do Elder Scrolls, saia um projeto tão terrível, pior do que muitos jogos em Early Access, jogos com a mesma premissa, inclusive. Este jogo já caiu de preço várias vezes desde que saiu, agora há pouco tempo. Tem sido polémica atrás de polémica. É com muita pena que vemos a série Fallout a ser mais um dos exemplos de como a ganância corporativa destrói franchises que outrora tinham alma, que eram jogos influentes. Entretanto, temos a boa notícia de que a Obsidian, que é composta de alguns dos responsáveis pela série Fallout, vai lançar uma espécie de sucessor espiritual de ficção científica no espaço, The Outer Worlds, que foi anunciado na Game Awards. Talvez haja alguma esperança para um bom jogo RPG em um mundo aberto, com uma boa narrativa e uma série de decisões, como estas pessoas costumavam fazer antigamente sob a alçada do franchise Fallout. Apenas queria deixar aqui a minha curta opinião sobre este jogo,
Peço também desculpa, este gameplay foi retirado de um stream. A qualidade da minha internet faz com que a transmissão de vez em quando perca um bocado de qualidade, que enfim, não é o ideal. Foi o gameplay que eu consegui resgatar. Vemo-nos muito em breve, ainda esta semana. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo, deste gameplay espontâneo. E entretanto, espero que joguem muito.